ask something, you ask fire. What this fire element is representing to you? What thoughts are coming while you are watching at the fire? ఏ ఆలోచనలు వస్తున్నాయి మీకు? ఈ ఫైర్ మీకు ఏం గుర్తు చేస్తుంది? Anyone like to share? Others can keep continuing watching the fire, or also you can also listen to our friends sharing. చెప్పనట్లే Yeah. అందరికి తెలిసిందే ఇది నేను చెప్పేది, కానీ బాగా పనికొస్తుంది. ఈ కట్ట ఎలా అగ్గిలో అయితే కాలిపోతుందో అదే విధంగా ఈ కట్ట కూడా ఏదో ఒక రోజు అగ్గిలో కాలిపోతుంది. కానీ నీలో ఉన్న కర్మలంతా ఆ అగ్గిలో ఆ కట్ట ఎలా కాలిపోతుందో మన కర్మల్ని కూడా అగ్గిలో అలా కాల్ చేస్తే నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు కొద్దిగా క్లియర్గా వెళ్తావు. సూపర్ సూపర్. ఈ కట్టెలు ఎట్లా కాలుతున్నా ఈ కట్ట కూడా ఒక రోజు కాలుతుంది. ఏదైతే నేను నా సామ్రాజ్యం అని మనం అనుకుంటామో, నాకుంది, నాకు తెలుసు, అన్ని చాలా థింగ్స్ అన్ని కూడా మనం క్యారీ చేస్తాం. ఈ కట్టె ఒకసారి కాలిపోతుంది. ఇట్లా ఈ కట్టె కాలిపోకనే లోపల కర్మలు కాలిపోవాలి. సూపర్ సార్, సూపర్. థ్యాంక్ యూ సార్. Arise, awaken. This is the time to change. This is the fire, like the fire in me. Yes. Just came up. Yeah. This is the time to change right now. And I've heard of, I don't know, Shri and Tata sir thing. Time is here, right now. That voice just came into my head right now. Right now. The time to change. And a few incidents of my life which are unwanted now, it just felt like they just burnt and became ashes. Okay. And a new life. So beautiful. Wow. Wow. So see, our experience also so unique as we. How unique you are, your experience are also unique. So beautiful గా మీరు చెప్పింది. Arise, awake, because the fire is rising and it is symbolically representing. Come on, wake up, wake up. It's time now. If not now, when? Great. Thank you. Who else wants to share? Yes, Rajini. Next. నాకు నాలో ఫైర్ అనేది ఆర్పైడ్ అనిపిస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ అంటే నన్ను నేను తక్కువ చేసుకుంటాను. నాలో ఉన్న ఫైర్, ఆ ఎంతజియాజం ని ఎప్పటికప్పుడు నీళ్ళే షార్పేసుకుంటాను అనమాట టైమ్స్. సో రీసెంట్ గా వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్స్ ఐ హావ్ టేకెన్, యూ షుడ్ నాట్ బి లైక్, అంటే ఫైర్ ని అనేది సప్రెస్ చేయకు, అలాగే చెయ్యు అని. అండ్ సంయుక్త told, నా పాస్ట్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అవి కొంచెం ఎప్పుడు గుర్తొచ్చినా కూడా ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటది అనమాట. లోపల ఒక డిఫరెంట్ ఎమోషన్, దాన్ని ఎంత బర్న్ చేసినా గుర్తు తెచ్చుకోవద్దు అన్నారు కూడా. ఈ రోజు ఆ ఫైర్ అనేది లైక్ అంతగా నువ్వు సప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ కీప్ ఇట్ దట్ థింగ్. సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఐ రిక్వైర్ దట్ బర్నింగ్ నేచర్ ఇన్. Right. Thank you. Very good. This is also so unique. Like, sometimes this fire, ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఆ ఫైర్ ఆరిపోతుంటే మన ఫ్రెండ్స్ సాగర్ అండ్ మన ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అది మళ్ళీ దాన్ని ఫైర్ని మళ్ళీ తీసుకొస్తున్నారు. సో మనం కూడా కొన్నిసార్లు కొన్ని సంఘటనలు కొన్నిసార్లు డిమోటివేట్ అవుతాం మనము, లేదంటే మనం చేయాలనుకున్న పోస్ట్పోన్ చేస్తాం మన సాధనలో. ఎట్లయితే ఈ ఫైర్ని మళ్ళీ పెడుతుంటే మనకు ఆ వేడి వస్తుంది అండ్ కైండ్ ఆఫ్ జాయ్ వస్తుంది కదా మనకు. మన లైఫ్లో కూడా మన లోపల ఆ ఫైర్ని ఎప్పుడూ ఆరిపోనివ్వకూడదు, తెలియకుండా ఆరిపోనిస్తుంటాం మనం. వెరీ గుడ్ రజని, వెరీ గుడ్. కీప్ బర్నింగ్ దట్ ఫైర్ విత్ ఇన్. యా, వెరీ గుడ్. సో యూనిక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. యా, ఎస్ సార్. యా, ఫ్రెండ్. అలా నిప్పులాగా ఉంది, అంటే అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఎలా తర్వాత వాటి నుంచి ఎలా అయితే వస్తుంది మన యొక్క రిజల్ట్ కూడా అలానే ఉంది. రైట్, వెరీ గుడ్. అంటే అది బాగా కాలితే నిప్పు వస్తుంది కదా, ఆ ఫైర్ లాగా ఎప్పుడు ఏంటంటే ఫైర్
దాని వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది, బర్నింగ్, అది బర్న్ చేస్తూ యాషెస్లోకి మారుస్తూ ఉంటుంది. సో అట్లా మనం కూడా అట్లా ఉండడం వల్ల మనం కూడా ఎదుగుతాము. వెరీ గుడ్ బాను, వెరీ నైస్. ఇంకొకటి మనము ఫస్ట్ వెలిగించడానికి ఎంత కష్టపడ్డాం కదా, సో లైఫ్ లో కూడా అంతే. ఇది స్టార్టింగ్ లో జస్ట్ అంతే, కొద్దిగా మీరు ఎఫర్ట్ లేటర్ ఆన్ ఇట్ విల్ గో ఆన్ లైక్ సూపర్. వెలిగిపోతుంది. ఈ ఫైర్ రావడానికి కిరోసిన్, డీజిల్ అవసరం. డీజిల్ పోసారు ఫస్ట్లో ఇనిషియల్గా. సో మనకు కూడా ఆ డీజిల్ అనే ఇన్స్పిరేషన్ రావాలా. అది ఒక మాస్టర్ నుంచి, ఒక బుక్ నుంచి, ఒక ఫ్రెండ్ నుంచి. అది కొన్నిసార్లు ఆ మోటివేషన్ అది అవసరం ఉంటుంది. ఇందాక రజనీ గారు చెప్తున్నారు, అంటే వెళ్దామా వద్దా అనే ఆ ధైర్యమా ఉన్నప్పుడు నటరాజ్ చక్కగా సపోర్ట్ చేశాడు. ఏం కాదు వచ్చేసి అని చెప్పేసి అని. సో ఆ డీజిల్ లాంటిది, ఆ ఫ్యూయల్ ఇంపార్టెంట్. అంటే యూఎస్ అంతా చెప్పిస్తున్నా ఈవెన్ ఇన్నర్ చైల్డ్ వర్క్ షాప్ టైంలో ఇంకో మమ్మీ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు, కోవిడ్ టైంలో పంపించము అని. రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళాలి, 11:20 స్టార్ట్ అవుతుంది, టిల్ నైట్ కూడా డెసిషన్ పెండింగ్ ఉంది మమ్మీ వాళ్ళ దగ్గర. అప్పుడు కూడా నటరాజ్ లైక్ నో ప్రాబ్లం, నువ్వు ఎందుకు అట్లా అనుకుంటావు, మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది చూడు అని. సో మెనీ టైమ్స్ ఇట్స్ లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ రిక్వైర్డ్ మోరల్ సపోర్ట్. చుట్టాలు, పేరెంట్స్, హస్బెండ్ ఇచ్చేది ఒక సపోర్ట్, బట్ స్పిరిచువాలిటీ ఇచ్చేది అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్. ఆ టైంలో లైక్ ఎవ్రీ డే బై డే నటరాజ్ కాల్ చేసేవాడు, నేను అతను గుర్తుపట్టేదాన్ని కాదు. సో మెనీ టైమ్స్ ఐ యూస్ టు లైక్ ఎందుకు కాల్ పిక్ చేయడం, మళ్ళీ అతను ఏదో చెప్తాడు, నాకేదో గుర్తొస్తుంది, ఇట్లా హెజిటేట్ చేసేదాన్ని. బట్ హీ యూస్ టు సెండ్ మీ ద గుడ్ కోట్స్ ఆఫ్ పత్రి టీచర్, ఇట్లా కొన్ని పంపించేవాళ్ళు. హీ హెల్ప్ మీ అ లాట్. Very good. So what I am thinking while you are sharing, everyone should have a friend like Nataraj. So he's light now, he's so bright now. See, he's star now. Shining star, green star. పాస్ట్ లైఫ్ బిలీఫ్ ఆల్సో, ఆఫ్ కోర్స్ చాలా డేస్ నుంచి ఉన్న బిలీఫ్ నాది. ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ న్యూ ఓత్. ఐఎమ్ గుడ్ ఎనఫ్ టు రిసీవ్ ఆల్ ద ఎనర్జీస్, ఆల్ ద లవ్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ గుడ్ ఎనఫ్ టు షేర్ my services to all the people, to all the extent. This is my new oath. Yes. So are you really ready? Yes. I'm really ready. Yeah, you tell that fire is listening. Fire is spreading this news to the universe. Yeah, you show your hand. I'm just promising the 5 elements. 5 elements mundu promise chestunnanu. It is my new oath. Yeah. So I want to celebrate to myself. Yeah. Well, at the same time, I'm good enough to receive all the energies, all the love, all the things. Yeah. And I want to extend my services to next level. Yeah. Now little masala will add to this, because the food taste అంటే కొంచెం మసాలా కొంత ఇవి ఉండాలి కదా. I'm here to help you. మీ ఇంటెన్షన్స్ లో కానీ ఇందాక సంయుక్త అడిగారు. సో ఇక్కడ రిమూవ్ దట్ వాంట్ and you may say I intend or I am celebrating. You tell that let it come from this moment, now or never. Want comes from the future. Okay, yeah, do it now again, repeat without want. Yeah, I am celebrating whatever that you said. I am celebrating. Yes, whatever I decided now. I'm just taking that oath, and I just believing that now it is happening. This enjoyment, every week I'll bring the people, and every week I'll go, but the satisfaction will not be there for me. Yes, I'm enjoying my real happiness from the source of heart. Yeah, it's truly thankful to each and everyone
for group energies. Thank you, Lokanath sir. Welcome. Now you tell, I do whatever I do with a lot of joy, lot of satisfaction. Yeah. You tell that. I do whatever the things I'm doing with lot of joy, happiness, with oneness of whole heart. Thank you. Shout it into the universe. I do with the celebration, I do with joy, I do whatever I do with love. Tell it loudly. I do with celebration. I do with a lot of love. I do with lot of love. Whatever I do, I bring joy into that. Whatever I do, I bring joy to that. Thank you. Tathastu. So it is. So beautiful. Yeah. Who is next? Such a big thing is not possible with me, Yeah. by me. But right now, today, after the process, after writing the goal, I feel it is possible. Yeah. So there's Samyukta who is sharing now. We can say a little Samyukta. Don't mind as I'm using the words. Little Samyukta may say means part of mind. Say it's such a big one, big goal. You can't do it. But there is other self, other Samyukta who is there in you, the other part of you, the parallel self. She knows everything. She can do everything. So bring that energy into you. Okay, other part of you. If you are really committed, take the oath in front of the fire. Yeah. And this fire, whatever the oath that we are taking, we are committed to bring that into the life. And the fire element will burn away all the impurities, all the stagnation, all the negative energies from you. Okay, that's the main agenda of this. You tell that. I say the other part of me. Oh no, you feel that you are that universe is in this human body as Samyukta, and tell that statement. I can do it, or I do it. I'm ready to do it. Yeah. I Yeah. can do it. Hmm. And my vision will come into action. Yeah, you I'm name ready the vision, like my vision of what that helping people or whatever. Yeah. My vision of bringing spirituality and science together for helping people and for holistic healing Yeah. will come into action Yeah. and will help many people. Yeah. And it's possible by me. Yeah. Now breathe into that energy. Let your hand be so like strong, and breathe that energy into you. Breathe that universal self into you. And now you tell, I am Samyukta. I'm Samyukta. Have this vision Have this vision of helping people of helping people through my work, through my work by bringing spiritual wisdom by bringing spiritual wisdom to all pregnant women. to all Men. pregnant women. And I'm ready to. Now I take action plan towards it. And I take action plan towards it. Yeah. From now I take action plan to manifest my vision. So Yeah. now I take action plan to manifest my vision. Little more louder. Yeah. Little more louder. So now I take action to manifest my vision right now. Yeah. From here. Yeah. One more time, third time, bring all the energy through your voice. Tell it loudly into the universe. From now, I will bring my vision into manifestation, into action right now, right here. Tathastu. So be it. Very good. Yeah. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. Little behind. Yeah. సాధన సరిపోవట్లేదు నాకు. Okay. ఈ సాధన చేయాలనుకున్నప్పుడే నాకు చాలా అడ్డి ఆతంకులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి. Okay. I need to more focus on Okay. సాధన అన్నమాట. So అది Okay. ఎలా దీన్ని తీసుకోవాలి మీరు చెప్పాలి. Stretch your hand and breathe that fire into you, the fire element. I'm ready now. I'm ready now. ఇంకా గట్టిగా. I am ready now To manifest my vision. to manifest my vision. Whatever that I want to do, Whatever that I want to do, I am ready to do. I am ready to do. I am willing to do. I am willing to do. So, is that goal or vision or intention is it bigger? Is it bigger than you, or Bigger than everything. it's bigger than everything? Okay. Now, friends, listen to me. So when ikkada vachi koncham when you think that your goal is always, if you keep telling I have very big goal, it's good to repeat that, but by saying that, you should not think that you are too small. Okay, you tell now, I am bigger than my goal. I
I am bigger than my Tell goal. it loudly. I am bigger than my goal. I am bigger than my vision. I am bigger than my vision. I can easily manifest that I can easily manifest that with the help of the universe. with the help of the universe. Tell it loudly in your own words now. Yes, నేను heart లో Yeah, you can do it. Yeah. Yes, Chetan, now it's your space, your time, your energy, your fire. Yeah. My wish is like I want to reach the highest stages in spirituality. My feeling is like it takes time to 10 to 20 years, but I want it to come soon. That is my intention, sir. Okay. Like within span of 2 to 3 years. Like Okay. I want to reach very highest stages Okay. in spirituality. So you add words like as soon as possible and add cheyochu అని చెప్పి మీరు సెంటెన్స్ రాయండి బట్ రిమూవ్ దట్ వాంట్ ఓకే ఐ విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ దట్ వాంట్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్ యా వాంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది మన లైఫ్లో అనేది యా I'm in high stage. మీరు చెప్పండి నేను మళ్ళీ ఏమంటే కొంత యాడ్ చేంజెస్ చేస్తాను యా I am in highest stages in my spirituality. I am in the peak states of my spirituality. Peak states of spirituality. I'm in my peak stage of spirituality. Now you tell. Right now, today, and every day, I live with my peak energy. I bring my peak potentiality. And I live my spiritual truth. Yeah. Okay. One more time, final time, you with your own words, gatiga. Shout it out. We'll say Tathastu. Tathastu! So wait. Very good.